us an opportunity to have a proper informal conversation before circumstances put us in a much more formal setup tomorrow at NOSP in Katowice. Thank you very much. It's a great pleasure to be here, a great honor to be in this lovely city again. Drogi Patryku, bardzo się cieszymy, że możesz tu być z nami. Cieszymy się, że możemy odbyć tę rozmowę. To będzie rozmowa nieoficjalna, nieformalna, bowiem jutro spotkamy się jeszcze raz, ale już okazja będzie dużo bardziej oficjalna. A Patryk, również dziękuję za tę możliwość. And I've already put some pressure on our audience, saying that they are very much invited to ask you all kinds of questions in the second half of our meeting. Okay. You have lots of film music fans in Krakow, as you would have discovered by now. But let me ask you this question first, because for a lot of people, it actually can take half of their lifetime to discover what they really want to do in life. And when it happens, they have different responses to it. Let me give you an example. When I used to work in the corporate sector for 6 years, and after that I came back to university, and the university asked me to prepare a motivational speech for students every year, students who just passed their secondary school exams and were about to choose their future careers. And I would ask them two teasing questions. The first one would be 200 people in the room, and I would say, how many of you have a Facebook account? And 200 people would raise their hand. And how many of you know what you want to do in life? And nobody, or almost nobody, would raise their hand. So what was it like with you? When did you discover it? And indirectly, this question is also about what was more important in your life? Was it your inner drive, because you knew early on? Or was it external circumstances that helped you a lot or a little? Well, that's a lot of questions. Yeah, that's why. I think you should translate that. Yeah, that gives you time to think about it. Zachęcam gorąco wszystkich Państwa do zadawania pytań. Oczywiście mamy tutaj bardzo wielu fanów muzyki. Chciałabym zacząć od tego, dla bardzo wielu osób tak naprawdę odkrycie tego, co robią w życiu, zajmuje połowę życia. Pozwolą Państwo, że podam przykład, kiedy pracowałem na uniwersytecie, pracowałem ze studentami i poproszono mnie, żebym wygłosił taką mowę motywacyjną w sali pełnej studentów. Chodziło o to, w jaki sposób wybrać przyszłą karierę, w jaki sposób podjąć decyzję, co robić w życiu. Na sali było 200 studentów i zadałem im pytanie, ilu z Państwa ma konto na Facebooku? I wtedy 200 rąk się podniosło. Konto na Facebooku mieli wszyscy, ale kiedy zadałem kolejne pytanie, a ilu z Was wie, co chcecie robić w życiu, co chcecie robić w przyszłości, wtedy już żadna ręka się nie podniosła. I do tego nawiązuję w moim pytaniu, jak to było z Tobą, jak to wyglądało, kiedy zdecydowałeś, że chcesz się zajmować tym, czym się zajmujesz aktualnie, kiedy podjąłeś tą decyzję, jak to wyglądało, a co więcej, co Cię w tym motywuje, czy motywacje były bardziej zewnętrzne, czy bardziej była to taka wewnętrzna potrzeba? Okay, well, to answer one of your questions, from as early as I can remember, I've been obsessed with music. It's always what I wanted to do in some way or the other. So I come from a very, very musical family, and we're all mainly singers. Może zacznę od pierwszego pytania. Odkąd pamiętam, muzyka była moją obsesją i zawsze chciałam zajmować się czymś, co było związane z muzyką. Pochodzę z muzycznej rodziny i wszyscy w mojej rodzinie śpiewamy. So people always look to see if you could sing before you could speak in my family. Such is the obsession, and it still is the same. But being a film composer never ever was part of my plan. A więc w mojej rodzinie wygląda to tak, że ludzie tak naprawdę śpiewają, zanim zaczynają mówić. I zawsze nas interesuje to, czy ktoś umie śpiewać, zanim w ogóle nauczy się mówić, więc to jest w pewnym sensie taka obsesja. Natomiast jeśli chodzi o komponowanie muzyki dla filmu, nigdy nie myślałam, że to będzie w jakikolwiek sposób częścią mojego życia. I was always obsessed with television. In my family, they called me Square Eyes, because I watched television all day, and I thought to myself, am I slightly freaky by being obsessed? But on reflection, I was watching
all the mechanics of drama, the acting, the narrative, the music. I was obsessed with, is this scenery or is this location? All these things. My family would not notice these things in television, but I noticed the minutiae of filming, drama and music. So I always was very interested in all the elements in film and television. I ja odkąd pamiętam, miałem obsesję oglądania telewizji, kiedy byłem dzieckiem. Oglądałem telewizję cały dzień. Rodzina miała tego dość, mogłem oglądać telewizję non-stop. Ale jak się okazuje, kiedy oglądałem telewizję, oglądałem całą mechanikę tego, w jaki sposób ten pokaz telewizyjny jest zrobiony. Oglądałem aktorstwo, patrzyłem na sam wątek, w jaki sposób on się rozwija, na muzykę, scenerię, gdzie to wszystko się dzieje. I jeśli chodzi o moją rodzinę, to niekoniecznie wszystkich to tak interesowało i niekoniecznie to rozumieli. Natomiast ja byłem zafascynowany tym, w jaki sposób rozwijana jest historia, jak to wygląda, jak to działa i w jaki sposób w tym wszystkim odnajduje się muzyka. And despite the fact that I'm from a family of 15, including my mother and father, I had 12 brothers and sisters. My family, it was a very humble background, but my family gave me the opportunity to join a local orchestra and then to join the junior orchestra at the Academy of Music, the Royal Scottish Academy of Music. And there I discovered, in the building next door, it was the Royal Scottish Academy of Music and Drama. So I began to see actors on stage, and the use of music in this world just enthralled me. And also in Glasgow at that point, there still is a very, very famous theatre, the Citizens Theatre. But the Citizens Theatre in the 70s was probably the most avant-garde and original theatre in the world. In fact, Christopher Reeves auditioned for this theatre and didn't get a part. So I was involved in this. Superman. Yes, he was Superman and didn't get a part, so he wasn't that super at that point. But I worked in this theatre as a musical director and an actor. So that's where the theatre and music started. And then 10 years later, I worked in theatre with Kenneth Branagh, and that's how my career began. But it was not my plan. I always loved music, and I loved, I could really connect with the score. And there's a television program called, well, it was Robinson Crusoe, and it was a French production, and it was more or less a silent movie because it was a voiceover with this wonderful music. I forget the composer. I could sing you all the themes from this film. Da 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 dee, da 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 dee, and bom 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 ba ba ba. I can remember all the themes from this because I repeated it so often. So then I realised when my opportunity came along, I'd been secretly rehearsing all my life. Ja pochodzę z rodziny She has to sing. Ja pochodzę z rodziny bardzo prostej. Było nas 15 osób. Mama, tata i 12 dzieci. Także ja pochodzę z rodziny o bardzo... Moje pochodzenie jest tak naprawdę bardzo skromne, ale pochodząc z takiej rodziny miałem możliwość kontaktu z lokalną orkiestrą, miałem możliwość kontaktu z muzyką i posłano mnie do szkoły muzycznej. Wychowywałem się w Szkocji, to była Szkocka Akademia Muzyki, a w budynku tuż obok była szkoła, gdzie uczono zarówno muzyki, jak aktorstwa. I mnie to fascynowało, absolutnie mnie to fascynowało. I proszę pamiętać, że mówimy tutaj o latach 70. i w latach 70., jak się okazało, to była szkoła i to był teatr, który był szalenie awangardowy. Okazało się później, że Christopher Reeves, ten sławny Christopher Reeves, był na przesłuchaniu właśnie, żeby grać w tym teatrze i niestety odrzucono jego kandydaturę. No więc ja zaczęłam od czego? Zaczęłam od aktorstwa i od muzyki. Połączyłem jedno i drugie. Później, po 10 latach w tym samym teatrze, miałem okazję współpracować z Kennethem Branaughem.
Zawsze uwielbiałem muzykę. Muzyka była zawsze moją pasją i jest taka francuska produkcja. I ja do tej pory jestem w stanie Państwu zaśpiewać każdą melodię z tego filmu. To był film niemy, natomiast do tej pory pamiętam muzykę, do tej pory pamiętam melodię i jestem w stanie je Państwu zanucić. Więc wtedy już zdałem sobie sprawę z tego, że muzyka powinna być istotną częścią mojego życia. You can see the level of curiosity there with Patrick looking at Dagmara's note, just making sure that every item is mentioned. Yeah, I'm just fascinated. There's the 2 words, she says 17 words. 2 words, 17 words. That's the job, I suppose. Brilliant. Patrick, so coming back to the question, I suppose it's fair to say you were in the lucky department because you knew early on what you wanted to do, as opposed to people who need like 2 decades to figure it out, experiment, look for different things. I'd come from a very musical family, and it's hard to describe how wonderful all the voices are in the family. So it was mayhem in the house, and also full of music and mayhem. So I knew that I remember playing harmonies on a small glockenspiel, and I was only about 5 or 6. So I knew this. I just remember playing harmonies as a very young child, and I knew that was different from my schoolmates. So I knew it was destined to do something in music. This response is clearly too short for Dagmara, so let's continue. A zatem reprezentujesz taką grupę ludzi, którzy bardzo wcześnie wiedzą, czego chcą. Tak było w Twoim przypadku, w odróżnieniu od tych osób, którym często zajmuje 2 dekady albo dłużej, żeby zdecydować, czym zajmują się w życiu. I odpowiedź brzmiała następująco. Tak, faktycznie, ja pochodzę z rodziny bardzo umuzykalnionej i trudno mi tak naprawdę opisać, jak wiele różnych głosów w naszej rodzinie mamy. A więc zdecydowanie tak, muzyka musiała stać się ważną częścią mojego życia. Pamiętam, miałem 5, może 6 lat, już byłem w stanie grać i pamiętam, że odróżniałem się nieco od rówieśników. Odróżniałem się od rówieśników, ponieważ muzyka była tak szalenie istotna dla mnie już w tak bardzo młodym wieku. But it's important to say that, I'm sure this applies to you, every person needs good school teachers, inspiring school teachers, and people throughout their life, which I had, to say that you're unusual in this way, or you have a talent for this, or recognize your talent for that. So none of us achieve any success without the input of teachers. You've just reminded me of a famous... Ale chciałbym tutaj powiedzieć, że każdy potrzebuje dobrych nauczycieli i takich dobrych nauczycieli ja miałem szczęście mieć. Potrzebujemy takich nauczycieli, którzy nam powiedzą, a w tym jesteś niezwykły, to jest Twój talent, tutaj powinieneś się rozwijać właśnie w tym kierunku. Nikt z nas nie osiągnąłby tego, co mu się udało, bez świetnych nauczycieli. You've just reminded me of a brilliant TED talk going back to I think 2006 or so by the late Sir Ken Robinson, who posed the question, why schools kill creativity? Mm-hmm. And he gives the example of a famous choreographer who apparently, when she was a child, ADHD was not yet a condition, and she turned out to be one of the most famous choreographers working for Andrew Lloyd Webber later. So to take that to a question, it's fair to say, I suppose, that in a way you were conditioned by your family traditions, the positive energy of music. Yeah, my friend, apart from having 12 brothers and sisters, I have dozens of cousins and second cousins, and it's a very big, strong Catholic area outside Glasgow in Lanarkshire. And my friend one day said, I now know why you've got such confidence in the world, because you came from your own principality. I thought the world was waiting on me, because every time you were in a crowd, we making each other laugh, we were singing, we have parties all the time. So I thought this was the whole world. So in a sense that has never left me. Yes, but there were teachers who were negative, very negative, but
they never in the end, those ones, I always latched on to the positive. I suppose I'm still the same. There were key, apart from my wife, there was two other ladies in my life, my piano teacher and my teacher at high school. These three women were responsible for my success. And fourth one, my agent Maggie Roberts. We're just friends. Skracając nieco to pytanie brzmiało, w takim razie tak naprawdę to ty zostałeś uwarunkowany, żeby twoja kariera potoczyła się tak, a nie inaczej. I odpowiedź brzmiała w następujący sposób. Tak, oczywiście. Mam wielu kuzynów, mam dalszych kuzynów, bliższych kuzynów. Państwo sobie mogą to wyobrazić. To była bardzo duża katolicka rodzina, dzieci było dużo i w ten sposób zresztą mi kiedyś powiedziano, że ależ ty jesteś taki pewny siebie, ponieważ było was tak wielu w tej rodzinie. Z tyloma osobami miałeś kontakt, że pochodzisz z takiego swojego własnego księstwa i ono ci daje pewność w tej swojej drodze, którą obrałeś. Ale moje widzenie, moje spojrzenie na to wszystko było nieco inne, ponieważ dla mnie to był cały świat. Ja myślałam, że dokładnie tak świat wygląda, że świat wygląda tak, jak ta rodzina, z której ja pochodziłem. Więc oczywiście wiele negatywnych rzeczy w moim życiu się też zdarzyło, ale ja jestem osobą pozytywną, pozytywnie patrzę na życie. No i oczywiście jeszcze muszę wspomnieć o ważnych osobach w moim życiu. Były to kobiety. Dwie kobiety to nauczycielki, jedna to moja żona, a kobieta numer 4 to oczywiście moja agentka. Thank you. Because, Patrick, imagine frustration in a family of lawyers generation after generation, and then the young kid comes and says, I want to start a rock band. So I suppose it's fair to say it was risk management on the part of your family. Well, it was just very, very fortunate that there was never that dilemma. Like Berlioz, his father was a surgeon, and he never ever heard a note that Berlioz composed. So it wasn't as extreme as that. I was very fortunate that I was encouraged, whatever I asked for, in terms of can I go to this course, it will cost a little money or whatever, there was never a question of no. We found the money when I wanted to, and they knew I was a reasonably good pianist, so they bought me a very old bar room honky-tonk piano. Then after 6 months, it had broken notes and sounded terrible. They thought, well, he's serious. Then they bought me a new piano. So they could see I was very serious. Więc jak sobie wyobrazimy prawniczą rodzinę z pokolenia na pokolenie, kiedy jedno dziecko w takiej rodzinie przychodzi do rodziców i mówi, no ja chciałbym tutaj stworzyć grupę rockową, to pewnie taka rodzina będzie zszokowana. Natomiast w przypadku twojej rodziny zapewne nie było takiego ryzyka, także możemy powiedzieć, że zarządzanie ryzykiem w rodzinie zostało bardzo dobrze przeprowadzone. Odpowiedź brzmiała następująco. No nie, ja nie miałem nigdy takiego dylematu. Miałem to ogromne szczęście, że rodzina była rodziną muzyczną i też o cokolwiek poprosiłem w domu, to dostawałem. Nawet kiedy trzeba się było zapisać na jakiś kurs, który kosztował trochę pieniędzy, rodzice się zdecydowali zawsze te pieniądze zapłacić. Również odkryto dosyć wcześnie, że radziłem sobie całkiem nieźle z grą na fortepianie, więc taki stary fortepian zakupiono. Jak po 6 miesiącach fortepian się rozleciał, to rodzice zakupili kolejny. And I want to tell you a funny thing. My mother, she would affectionately, she would say, come on, Paderewski, it's time for your dinner. She would call me Paderewski. I said, who's Paderewski? She'd go, oh, he's a very famous pianist, everything else. So, and it's bizarre. This was a catchphrase of hers. Come on, Paderewski, it's time for your dinner. Yes. Amazing. It was, because he's a very famous man all over the world, and for some reason my mother knew about Paderewski. She even told me he was a prime minister, correct? Yeah, it was a joke. If anyone was a pianist, also in my area, there are many Polish people. Incredible. Many Polish in my area. My best friend at school was called Antony Retschik. So there were many Polish people from Poland, Lithuania, and obviously I'm originally Irish. So there was many people, and still today it's the largest
The Polish community is the largest group after the indigenous Scots. Let me just say this before Dagmara continues. The beauty and the dilemma of talking to you, I guess, is that with every statement you make, you open up 10 new questions I want to ask you. I'm sorry. I should talk in sound bites. What was the name of the Polish band? Paderewski. Oh, Anthony Rechik. Anthony Rechik. He told me all about Polish history. It was amazing. He was a 12-year-old guy who was obsessed with history, and his family would tell him all sorts of stories of it. His father was Polish, his mother was Scottish, and I think he was in the Air Force. A lot of Polish people who were part of it, obviously, they won the Battle of Britain. Kiedy byłem dzieckiem, moja mama, kiedy chciała wreszcie mnie oderwać od różnych moich zajęć i zawołać na obiad, mówiła: Paderewski, przychodź na obiad. I ja musiałem się dowiedzieć od niej, kimżeż był ten Paderewski. Okazało się, że Paderewski był bardzo znanym kompozytorem i mama z jakiegoś powodu go znała i często mnie tak nazywała. Wołała na mnie właśnie Paderewski. Zresztą tam, gdzie mieszkaliśmy w moim dzieciństwie, było wielu Polaków i spotkałem się w dzieciństwie z wieloma Polakami. Były też osoby, które przyjechały z Litwy. I jeden z moich bardzo dobrych przyjaciół nazywał się Antoni Reczek. To był Polak, to było polskie dziecko. Jego ojciec był Polakiem, jego mama była Szkotką i on miał 12 lat, kiedy opowiadał mi o polskiej historii. Także była tam polska wspólnota, gdzie mieszkaliśmy. No i to była część taka istotna mojego dzieciństwa. So these were the easy questions, as agreed. How important is friendship in your life? Because when one goes through your biography, first records in the film industry go back to, correct me if I'm wrong, when I was actually born in 1979, right? Yeah. And then you've worked with Brana. The last production you did together was 2017 or so? Yeah, Orient Express? Yes. No, Death and Denial after that. Ah, yes, yes. Yeah, he's been a very great supporter of my music throughout my career, and a great friend. Also, people like Mike Newell has been very good to me, and Alphonse Cuarón. Also, Régis Vanier, I've worked with him on 6 films. So I've been very fortunate that directors have taken a shine to my music and been very loyal to me. Brian De Palma, Mike Newell, Kenneth Branagh, Alfonso Cuarón, Régis Vanier, Alfonso Cuarón, and Régis Vanier. Cool. No worries, everyone heard the names of the directors. They all heard, they all know. Tak, ważna jest przyjaźń w Twoim życiu, bo ja sam się urodziłam w roku 79, a w roku 79 to Ty już miałeś pierwszy sukces. Tak, i jeśli chodzi o moje sukcesy, jak najbardziej ta przyjaźń trwa długo i współpraca z Kennethem Branaughem, który jest moim przyjacielem, trwa długo i przyjaźnię się również z innymi reżyserami, między innymi z Brianem De Palmą, Alfonsem Cuarón, a trzeci. Perfect. And the third one is... Mike Newell, Yes. Régis Vanier. Thank you. Okay. Helping me with the names. A więc jestem człowiekiem, który ma ogromne szczęście do współpracy z reżyserami. Because Patrick, this is really a very important question in the sense that, for some people friendships are just friendships. It would seem that in your life, both professional and private, it is something that is part of your motivational force, so to say, inspiration, something that keeps you going creatively. Well, how do you find it? I mean, after a body of very diverse work, what's your process to create catalysts, to make yourself feel this is something new for me, this is where I want to go? Well, I suppose you've got to be curious. Always be curious and interested. And if you're a composer, your mind doesn't ever stop working. And I'm continually looking for an outlet, I suppose, whether it's working with other people or working on my own. So
it's about being curious and being fascinated and being driven, really driven, and the motor in you, and that doesn't seem to abate with me. It keeps on going with me. To jest takie dość istotne pytanie. Otóż dla wielu ludzi przyjaźń jest bardzo istotna, aczkolwiek u Ciebie przyjaźń wygląda na taką siłę, która Cię napędza. I w jaki sposób w ogóle udało Ci się coś takiego osiągnąć? Jak wygląda ten proces, że Ty się decydujesz, aha, to jest taki kierunek, w tym kierunku chcę się rozwijać. Czy coś na ten temat możesz nam powiedzieć? No cóż. Przede wszystkim uważam, że należy być ciekawym, zainteresowanym. Nasz umysł nigdy nie powinien przestać pracować, nigdy nie powinien przestać przetwarzać tych informacji, które otrzymujemy. Musimy być zafascynowani tematem, musimy być ciekawi, no i oczywiście zmotywowani. I ta siła w nas, która nas motywuje do akcji, nigdy nie powinna przestać funkcjonować. But there's one important word, is trust. These directors have trusted me and trust other composers. You feel comfortable and that you're going to defer to them in a very complex dynamic in a film. We've got producers and numerous producers and the director. My focus has always been to gain the trust of the director and decipher all comments through him or her. And I think that once the director realizes that's how you work, then you start to build trust. I jedno ważne słowo to zaufanie. Reżyserowie zawsze mieli zaufanie do mnie i z kolei ja mam zaufanie do reżyserów. Kiedy pracujemy nad filmem, to oczywiście dynamika jest dosyć złożona. Tam w całym procesie bierze udział wiele osób, producenci, jest reżyser. Ja zawsze skupiałam się na tym, aby mieć zaufanie do reżysera i aby to procentowało również zaufaniem reżysera do mnie. So I suppose the directors you've worked with know essentially that you can be left to your own devices and they will be happy at the end of the day with the outcome. Well, I wish that was the case. No. No, they very much have to keep in touch, and vice versa. I like to keep in touch with them to make sure they're happy on a continual basis. A więc zakładam, że reżyser w takim razie mógł Cię zostawić samego i tak efektem Twojej pracy byłby duży sukces. No nie, tak to nie działa. Z reżyserem zawsze musiałam być w kontakcie i reżyser musiał być w kontakcie ze mną. And I suppose it's really, now that I think about it, you said you like to work on very different projects in a way. It's very rare that composers have such a diversity of genres. I mean, you started basically with Kenneth Branagh, known as a really demanding director. Yeah. When I was at university, I used to watch Henry V, Hamlet, legendary adaptation, and then Great Expectations and Sense and Sensibility, not knowing that on 28th of May we'll meet here in Krakowie and talk about it, obviously. But don't you think, or is it possible that somehow you hope for this diversity of projects because that helps you create fresh ideas and come up with completely new themes, like in the famous documentary about Ennio Morricone, where he describes this process? Well, I've never ever designed things that way. It just happened. And I'm a great believer in letting the universe or the gods work things out, and it's just happened that way. It was definitely not designed. Oczywiście Twoja praca jest bardzo różnorodna, pracujesz nad wieloma projektami i ta różnorodność to jest coś bardzo istotnego. Pamiętam, że kiedy byłam na uniwersytecie, oglądałem bardzo wiele różnych produkcji Kennetha Branagha, więc widziałem i wiele hałasu o nic, i wielkie nadzieje. I byłem pod ogromnym wrażeniem właśnie różnorodności tego reżysera. Jak to wygląda w Twoim przypadku? No cóż, ja tak naprawdę nie wierzę w to, że można wszystko w życiu zaprojektować. Czasami pewne rzeczy się po prostu zdarzają i w momencie, kiedy się zdarzą, to ja za nimi podążam.
that's an interesting point you just made. So, connecting those dots together, the friendships in your life, the work with specific directors for a long period of time, could you still isolate the moment that you would describe as transformative? Because what you're telling me, it feels like you have been incredibly lucky, but we all know it's not luck. It's a lot of hard work and really fixing your process, creating an intimate studio experience where you really feel comfortable. Well, I suppose the plan was never to be a transformative moment for me was when I was 16 or 17. I was studying music, piano music by Debussy, Jacques Ibert, Ravel, and I wrote a piece of music at the piano. And it was very much in that style. They're not impressionist because people call them impressionists, but within this new modern post-Wagnerian school of writing, Fauré as well. So I wrote this piece very much in that French style, and no one taught me anything about orchestration when I was still at high school. So I decided to orchestrate this piano piece into a string quartet. And I was a member of a folk group, and some of the orchestra were friends of the Junior Academy of Music that I studied. And when they played my piece, I nearly fainted. I couldn't believe it. It was a string quartet. It was just like the string quartet I'd heard, and I had visualized the viola in the middle, and then the cello below, of course, the second violin, and the first violin playing the melody, and then the cello had the melody. And so this piece, in fact, this piece ended up in the film Indochine. But that was the most transformative moment in my life. I realized, oh my God, I can compose. And Indochine, it became background music in Indochine. And Indochine, Indochina, Indochine. You're doing a great job, by the way. Great job, great job. I can do that. Teraz w kolejnym pytaniu połączmy to wszystko. Mówiliśmy o przyjaźni, mówiliśmy o pracy z różnorodnymi reżyserami. A który moment w Twoim życiu to był taki moment, który zmienił wszystko? Ten moment transformacji. Oczywiście mówisz dużo o szczęściu, wiemy, że szczęście w życiu mieć należy, ale tak naprawdę to wcale nie o szczęście nam chodzi, tylko o ten proces dochodzenia do tego, co chcemy w życiu robić. Odpowiedź brzmiała następująco. Myślę, że ten moment takiej transformacji, ten moment przełomu to było wtedy, jak miałem może 16 albo 17 lat. Wtedy już studiowałem muzykę i wtedy już zaczynałem komponować. I wtedy napisałem coś, co było w takim stylu, który mnie wówczas interesował, stylu francuskich kompozytorów. To było takie troszeczkę impresjonistyczne i napisałem taki kawałek, skomponowałem taki kawałek we francuskim stylu. Wówczas również byłem członkiem takiej grupy folkowej i ten fragment muzyki był akurat skomponowany dla kwartetu smyczkowego. I kiedy usłyszałem, że ten kwartet smyczkowy gra tą muzykę, tę muzykę, którą ja właśnie skomponowałem, to było coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Wtedy zdałem sobie sprawę z siły tego, co robię. To był ten moment transformacji. I później ten fragment znalazł się w filmie Indochiny. Funnily, today I had an opportunity to ask the first question, the earlier question about your process to Stephen Price and Simon Franklin. And funnily enough, Stephen said, when I asked him, how do you create those catalysts to keep your work fresh and to keep the way you feel about your work fresh? And he said, you just show up. It's really like with you, things just seem to happen to you creatively. Well, I think it'd be flippant to say that things just happen. I think, no, it's very much a very involved process and lots of conscious study, subconscious study. The moment I get a call or sent the script, my mind starts to work immediately.
I become very immersed in it. So really, I think it's all these jobs, whether you're writing, you know, a string quartet or a movie, or I've written this piece of piano fantasia, which the city of Krakow very kindly premiered it last year. We're doing it tomorrow night. These creations take a lot of thought and a lot of time, and it really, I think it shows in your music when you've really done your homework, and when you present your music to directors and producers or whatever, they can tell the love, the passion, and the detail that's gone into your work. If that's your nature, which is my nature, then you have a much easier time with the process, because it's music that's hopefully listened very carefully to the ideas and the dreams of the producer, so the director and the producers and the filmmakers. It comes across if you're as passionate as they are. Dzisiaj miałem okazję już zadać pytania innym kompozytorom ścieżek dźwiękowych do filmu, między innymi rozmawiałem z Simonem Frankiem. I pytanie, które zadawałam, dotyczyło tego, w jaki sposób utrzymujecie tą świeżość spojrzenia, tą ciągłą kreatywność. No i odpowiedź jednego z nich brzmiała: no po prostu musisz przyjść do pracy i zabrać się za pracę. Jak to u Ciebie wygląda? No nie do końca wygląda to w ten sposób, ponieważ sam proces tworzenia to jest proces, który obejmuje pewne rzeczy, które robimy świadomie, i pewne rzeczy, które tak naprawdę robimy podświadomie. I niezależnie od tego, czy komponujemy coś dla kwartetu smyczkowego, czy komponujemy ścieżkę dźwiękową do filmu, to jest bardzo długi, kreatywny proces, który zajmuje bardzo dużo czasu, który wymaga odpowiedniego przemyślenia pewnych kwestii. I kiedy przedstawiamy już reżyserowi to, co udało nam się stworzyć, to reżyser wie, słuchając tego, jak wygląda nasze podejście do muzyki, że żywimy do tego pasję, że to jest to, co kochamy, że jesteśmy w stanie różne szczegóły oddać. I dużo łatwiej jest nam wtedy pracować, jeżeli faktycznie ta pasja do muzyki to jest coś, co nami kreuje. Wtedy łatwiej jest również współpracować z reżyserem i łatwiej jest oddać te wszystkie idee i te wszystkie marzenia, które miał reżyser, jak wyobrażał sobie, że to właśnie my napiszemy muzykę do filmu. Patrick, two last quick questions before we proceed to our audience, who already has some questions in their mind, I'm sure. So the first one would be, you started that, and I think we're all very curious about your routine. What time do you wake up? What is it you do? What is it you don't do? Do you put pressure on yourself in any way? Do you work at certain periods in a year? What are your routines? Well, I'm very disciplined when I begin a job, and I work in Shepperton Film Studios, and I leave when it's very busy. I start work at 8:30 and I work through till probably 4:30. If it's very busy, I'll work till 6. But I have no lunch. I don't stop for lunch. I eat on the go, and I work right through, very focused. For how long periods of time? Well, it sometimes it can be months. I mean, on Cinderella I spent 9 months. On Harry Potter I spent probably 7 months hard work at the keyboard and away from the keyboard, and also 3 or 4 months research. So, and the Sheen took months and months of work. Hamlet, 2 months to write it. I spent a year studying it. So, and I recently wrote a coronation march for King Charles III, and when I got the call at Christmas, my head went down, and believe it, it was only 4 minutes long, but I spent 6 weeks to 2 months on those 4 minutes. So, and it was terrifying. Terrifying, because it was the biggest audience in the world, and anyway, for many reasons it was very intimidating, but I
I immerse myself in it, and everything is just, cut out, and my total focus is there. So much so that melodies come into my head, and can something, as it did in this case, fly into your head because of all the research and the concern that you've put into it. I've talked too long there. Wreszcie ostatnie, już naprawdę ostatnie pytanie. Jak Przedostatnie. wygląda Twoja rutyna codzienna? O której się budzisz, co robisz później, ile pracujesz? Powiedz nam, jak wygląda Twój dzień. No cóż, ja jestem człowiekiem o ogromnie dużej dyscyplinie. Mam swoje studio, pracuję w tym studio i pracuję od 8:30 do 16:30. Jeżeli mam naprawdę bardzo dużo pracy, to wówczas pracuję do 6:00 wieczorem. Nie mam przerwy na obiad. Obiad jem w trakcie pracy i ta praca oznacza dla mnie ogromne skupienie. Często nad muzyką do filmów pracuję miesiącami. Na przykład w przypadku Kopciuszka pracowałem nad nim 9 miesięcy. Jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, praca trwała 7 miesięcy. 7 miesięcy siedziałem przy keyboardzie. Jeśli chodzi o Indochiny, również pracowałem miesiącami. Hamlet zajął mi 2 miesiące, muzyka, ale wcześniej samo studiowanie tematu cały 1 rok. Pewnie Państwo wiedzą, że napisałem muzykę, którą odegrano podczas koronacji króla Karola. To były 4 minuty, ale nad tymi 4 minutami muzyki pracowałem 6 tygodni, prawie 2 miesiące. Więc to są trochę rzeczy przerażające. Muszę bardzo się skupić na tym, co robię. Pracuję bardzo intensywnie i w momencie, kiedy pracuję, to nie interesuje mnie nic innego. I still remember your great joke about the coronation march you mentioned. You said in one of the interviews that it needed to be 4 minutes long, and you made it like 3:55 and left 5 seconds for the reverb. That's true. It's actually true. But absolutely, and that's how it turned out. I actually haven't timed it. I've watched a couple of times on television. I was there obviously, but I didn't time it. I don't really watch anyway. Yes, it had to be 4 minutes maximum because it began at 10:15 precisely. So I remember there was a pause in the march as they waited for 10:15, and then it started. The brief was to make it uplifting and triumphant and memorable, which was terrifying, and so that it could be played by bands all over the world. So the pressure was enormous. So anyway, they seem happy. Obviously. Not obviously, but I made it. I lived to tell the tale. Pamiętam Twój żart na temat muzyki, którą pisałeś na koronację. Miała trwać 4 minuty. Ty napisałeś muzykę, którą odtwarzano przez 3 minuty 55 sekund i te 5 sekund, które dokładnie zostało na to, aby zrobić pauzę. Faktycznie tak było. Nie do końca mierzyłem te 4 minuty. To nie jest tak, że do końca miałem to odmierzone dokładnie, ale faktycznie tam było miejsce dokładnie, żeby zrobić pauzę. No i oczywiście presja była ogromna w momencie, kiedy pisałem tę muzykę na koronację, bo z jednej strony były ogromne wymagania, to miała być muzyka, którą zapamiętają wszyscy, to miała być muzyka, z którą później wszyscy będą kojarzyć to wielkie wydarzenie, to miała być muzyka, która triumfuje. Więc wyobrażają sobie Państwo, pod jak wielkim stresem pracowałem. Well, can I just put a code on that to say that had I not had so much experience in film, that piece would have been much more difficult because they knew, in fact, one of the people from the palace said, one of the representatives said, we know that you're an experienced film composer and we feel you could deliver with this 4-minute period. So that was a wonderful challenge, I suppose, in retrospect. That yes, I knew that there were many sections that came together, 4 sections that came together, and I knew I'd have to truncate there and there and there in order to give me the time and still make it sound musical, and that's a skill that you learn when you're a film composer. Or more important, when you're a dramatic writer,
great composers like Verdi, Puccini, these people have the same constraints put on them. The act is too long, the act is too short, or we need a ballet or whatever. So you, in the world of opera, I suppose the 19th century operas were the movies of their day. That as part of your skill is to write within a parameters. Kiedy otrzymałem takie zlecenie napisania tej muzyki na koronację, no wszyscy wiedzieli, że ja mam akurat doświadczenie kompozytora filmowego, ponieważ z jednej strony mamy tutaj 4 minuty, ale z drugiej strony mamy tutaj różne sekcje, trzeba tą muzykę w odpowiedni sposób podzielić, żeby robiła odpowiednie wrażenie. To musi być z jednej strony fragment, który jest bardzo muzyczny, ale z drugiej strony musi być dramatyczny, troszeczkę tak jak w operze i na tym polegało wyzwanie komponowania takiego 4-minutowego kawałka. Yeah, that moment when you get 3 words from the Buckingham Palace describing expectations and your conclusion is it's terrifying. Terrifying. Last question, quick one, because we want to proceed to our audience. And I'm going to make it really easy. Film industry, film music industry today, if you were to choose one thing that you're really annoyed by and one thing that you really feel extremely happy about, what would they be? Well, I can't answer that question because it means so much to so many different people in different ways. One man's meat is another man's poison. So all I can advise in what I've observed, in each generation that comes along, and it's always been that the composers have to be careful that they have ammunition and they build up technique and knowledge of all the arts to have a long career in film. That's the thing. There are many people come in now with the gear and everything else, which we've all got, and they do a movie, but it's sustaining the quality of your work, not relying totally on the instant sounds and you just got to be careful that you build on your experience and you keep learning. That's the only thing I advise. That people, you have to reinvent yourself a lot. The very definition of glass half full, I would say. Yes, you have to be just be careful. Just that you tell younger, the next generation, just make sure that you've got some ammunition there so you can pull on that in reserves and have a long career. Yeah. Wreszcie ostatnie pytanie, to już naprawdę ostatnie pytanie i krótkie. Biorąc pod uwagę, jak teraz wygląda świat filmu, powiedz nam, jaka jedna rzecz to jest rzecz, która naprawdę Cię wkurza, a druga, którą uwielbiasz w tym świecie filmu? No cóż, ja tak naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ludzie się bardzo różnią i w różny sposób traktują swoją pracę i to, co się podoba jednym ludziom, niekoniecznie podoba się innym i odwrotnie. Powiedziałbym, że jeśli ktoś jest kompozytorem, to powinien być bardzo ostrożny, ponieważ ta muzyka, którą tworzy do filmu, działa troszeczkę jak amunicja. Trzeba mieć więc wiedzę, jak jej używać, trzeba znać odpowiednie techniki, trzeba umieć je wykorzystać, tak aby stworzyć coś, co jest produktem bardzo dużej jakości. I trzeba postępować bardzo ostrożnie, a równocześnie korzystać z doświadczenia, które się zebrało przez życie i cały czas się uczyć. Także młodym kompozytorom powiedziałbym tak, muzyka, którą tworzycie, to jest amunicja i korzystajcie z niej w bardzo ostrożny sposób. Thank you very much. I think we'll give our audience a chance now, Patrick. Kto z Państwa? Hello, I'll just let myself to write the questions so I don't mess them up. You work on a romantic film, detective films, film from the families. Which one of these pieces is closest to your heart? Which one you like the most? And the second question, when I listen to your music, there are some parts that I got goose flesh, like tingles. So, what is your secret? How do you achieve it? Is there a musician, composer's secret to achieve the effect, or is it something natural?
Czy pan się chciał przetłumaczyć sam na język polski może? Ja dobrze zrozumiałam? Nie, ja zapisałem sobie, żeby się nie pomylić. Ja zapisałem sobie w telefonie, żeby się nie zabrać. Pytanie brzmiało następująco. Pracuje pan nad różnego rodzaju filmami, więc mamy tam filmy kryminalne, filmy romantyczne, różne, naprawdę różne dzieła. Które z tych filmów lubi pan najbardziej? Która praca jest najbardziej przyjemna dla pana? I wreszcie czasami jak słucham muzyki, którą pan komponuje, to wręcz mam gęsią skórkę. I proszę nam powiedzieć, jaki jest sekret tego? W jaki sposób to można osiągnąć, będąc kompozytorem, że widownia w ten sposób reaguje? I suppose my very first film, Henry V, was an enormous break that I was given by Kenneth Branagh, so that has to, in that way I'm not upsetting every other director that I've ever worked with. So it's very, brave, Sense and Sensibility, Bridget Jones and Harry Potter, of course. I mean, what can you say, that's one of the greatest franchises ever, if probably the greatest franchise, and to be part of that was unbelievable. And the Goosebumps, well, without getting too boring, there's passing notes, there's suspensions, accented passing notes, there's modulations, there's contour emotion. These are all the technical things that you learn in terms of orchestration and harmony. There are certain things that will work. Suspensions, accented passing notes, longer suspensions, slow suspensions. So these are all academic answers to that. Funnily enough, I was asked by a very famous writer, William Boyd, who's a friend of mine, great, and he asked my advice, and in fact my son's advice. He asked us, and he brought in, I'm talking too long. He brought in, he says, Pat, can I come and ask your advice? So the book is about a piano tuner. It's called Love is Blind. It's a wonderful book. So he came down to my office and he asked me about 10 questions. And he let me hear 10 examples of music and said, why do these move me so much? And I said, oh God, this is tricky. And I said, oh, that's a suspension. That's a passing note. That's a modulation. Well, that's a surprise modulation. That's anyway, all those various things, and that's an octave leap with a descending bass that you like there, and to my horror, it's all in the book. I thought he was just asking questions casually, but he took it word for word, and then he sent the book to me later, and I said, you can't get that book printed. I'm not an academician, I haven't taught music, anyway. But there was things like, for example, he said you can't say treble, you've got to say up the octave or upper register, because treble's a choral term. As a pianist, he would never say treble, he would say upper register. That's a dead giveaway that a writer hasn't done his or her homework. So that's probably a long answer to your question. Harry Potter, Bridget Jones' Diary, Brave, Sense and Sensibility, and my first film, Henry V. Yeah. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ulubione filmy, to mówiąc szczerze, nie bardzo mam tutaj właściwą odpowiedź, ale oczywiście są to również te filmy takie znane, typu Harry Potter, czy też Rozważna i romantyczna. Jeśli chodzi o tą gęsią skórkę, którą wywołuje muzyka, którą komponuję, no to tutaj oczywiście potrzebna jest muzyce modulacja, potrzebne jest napięcie, trzeba wywołać w odpowiedni sposób emocje i do tego służą przeróżne środki. Potrzebna jest odpowiednia harmonia i odpowiednia orkiestracja danego fragmentu muzycznego. Jedne trwają dłużej, inne trwają krócej, aczkolwiek to jest taka odpowiedź akademicka. Pewnego razu odwiedził nas w studio
znany pisarz, który pisał książkę, nawiasem mówiąc tytuł tej książki to jest Love is Blind, Miłość jest ślepa. I miał 10 pytań właśnie dotyczących tego, w jaki sposób to można oddać w muzyce pewne emocje. I odpowiadałem na to w różny sposób. Mówiłem właśnie wtedy o modulacji, mówiłem wtedy o tym, że pewne rzeczy powinny być w filmie głośniej oddane, pewne rzeczy ciszej, ale ku mojemu przerażeniu później odkryłem, że wszystkie te moje wyjaśnienia, które mu wtedy podawałem, znalazły się w książce. Aczkolwiek nie jest trudno o tym mówić, również dlatego, że nigdy nie uczyłem muzyki. I są pewne rzeczy, które mogę oddać w taki czy w inny sposób. Mogę mówić o górnym rejestrze, dolnym rejestrze, no ale przede wszystkim to trzeba posłuchać muzyki. Before we get to the next question, gentleman there, and I can just say the mic will be passed to the gentleman. I can just say that, Patrick, I suppose you were lucky with the Buckingham story because they could have easily replaced the word memorable with goosebumps. And then what? Well, that was part of the brief as well, and there's a few of those terms involved in that piece, obviously. It's part of the arsenal that composers use. They're as old as time, so I'm just another person who's opened up the book and studied Tchaikovsky and studied Puccini, Verdi, Berlioz, Chopin, and it goes on and on. Yeah. Hello. Znaczy, powiem na początku po polsku, że ja zapytam się po prostu, dlaczego nie ma jego muzyki w najnowszym filmie Kennetha Branaugha. Okay, now it will be in English. So I will try to ask a question and I'm hopefully you don't get any problems and I don't also get any problems because I know a little bit how the industry works, but my curiosity I want to know why are you composing for music for Hunting in Venice? Because it's like a Kenneth Branagh movie. It has something to do with the work on the Coronation March or schedules, or you are not allowed to talk? Yeah, well, that's part of the reason. But he has gone in a different direction. He's decided to use another composer, which is his prerogative, and it's not the first time it's happened. And so he's just moved on to another composer on this particular project. That's it. That's the story. That's the scoop. Oh, sorry. Did you understand that? Yes, I understand. Okay, it's okay. Oh, I see. All right. He has gone in another direction and used another composer, which is his prerogative, and that's the scoop. Tak, pozwól, że pomogę. Chodzi o to, że oczywiście reżyser zdecydował się pójść w nowym kierunku. To nie jest pierwszy przykład sytuacji, w której współpracuje z innym kompozytorem. To jest zupełnie normalne. Ostatnie pytanie, szanowni państwo, bo lada chwilę już nie będziemy w stanie stanąć w Nosprze nad scenie od nadmiaru słońca, jak państwo widzą. So last question perhaps, okay, just too much sunshine and we're past 1 hour already. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie, zanim podziękujemy naszemu gościowi, że prosto z lotniska się udało na nasze spotkanie? Bardzo prosimy. One final. Hello. Hello. Short question. Do you sometimes sit in your armchair with a nice cup of tea and listen to your soundtracks, like Goblet of Fire or something else? I most certainly do not. One way of asking, are you narcissistic? No. When I've written a score, I'll probably listen to it after it's done to study it to see what I should have done. No. It's life is too busy. Yes, I've listened to study to see. Funny enough, I was out for a meal with my wife at some neighbours, and she put on Spotify. It's always embarrassing. She put on Spotify, and my music kept coming up, and it was driving me insane, because I kept reliving the whole thing, and I said, you can't have this as background music, it's driving me crazy. So she put it on. She thought it'd be a compliment. I said, no, it's a nightmare. No, I don't. No, no, you're too busy. You're too busy moving on to the next thing, really. And it's something. It's amazing. Although I wouldn't say this. I read Tchaikovsky took Rachmaninoff out for a meal when he was 10. He was in St. Petersburg, and
Rachmaninoff says in his autobiography, in his letters, when he walked into the restaurant, the small band saw Tchaikovsky, so they played one of his pieces. And he sat down and he said, "Oh, Maestro Tchaikovsky, that's my dream as a budding composer, that I would walk into a restaurant and would play my music. How do you feel?" And he said, "Rather indifferent, actually." So I don't feel indifferent, but you feel slightly detached from it, really. I suppose that's the answer. Pytanie brzmiało tak, czy czasami siada pan w fotelu z filiżanką herbaty i włącza pan sobie swoją własną muzykę i jej pan słucha? A odpowiedź była nie, na pewno tego nie robię, zdecydowanie nie. Zapewne w pytaniu chodziło o to, czy czasami słucham i zastanawiam się, czy coś powinienem zrobić inaczej w momencie, kiedy już utwór powstał. Nie, ja tego nie robię. Tak naprawdę w życiu jest zbyt wiele różnych rzeczy do zrobienia. I pewnego razu moja żona na spotkaniu z sąsiadami gdzieś na Spotify'u włączyła muzykę i to była moja muzyka i tak naprawdę dla mnie to było bardzo nieprzyjemne uczucie. Także nie robię tego. I jeśli się nie mylę, to chyba Czajkowski i Rachmaninow kiedyś odbyli taką rozmowę, kiedy jeden drugiego pytał, no jak wchodzisz do restauracji i słyszysz, jak tam grają twoją muzykę i tak naprawdę było to twoje wielkie marzenie, żeby coś takiego się kiedyś zdarzyło, to jak się czujesz? A ten drugi odpowiedział, no jest mi to dosyć obojętne. I ja odpowiedziałbym dokładnie tak samo. Patrick, I really can't thank you enough for joining us here at Meet and Greet for this meeting straight from the airport. Allow me now to thank both Dagmara and our audience in Polish. Thank you. It's an extraordinarily difficult job, of course, to translate something when you hear the sound from the speaker, which is 10 meters away from you or so. Normally interpreters work with headsets. And to our audience who has been with us throughout this meeting in full sunshine. Dziękujemy bardzo Państwu. Thank you. Ja jeszcze tylko zapytam, czy ktoś z Państwa będzie w NOSP jutro z nami na koncercie? No proszę, I just ask who will be joining us at NOSP tomorrow for the concert. Okay. Quite a couple. I'll see you then. Once again, thank you. Thank you very much. Such a pleasure.